Hello. Hello. Yes. Okay. So, hello. A very good evening, dear students. How are you all? A very good evening, one and all. Welcome back to our favorite channel, our own channel, the PIT classes. So, yala unna nana? I hope you all are fine. You all are doing good and waiting for the classes. Okay, chalo. Right? So, let's start with the living world, the continuation of this living world chapter. Right, my dear students? So, in the last class, Nana, we have discussed okay, about what is living, isn't it? We have completed what is living. We have seen the features of this living, defining features ఏవైతే ఉండాలో దాని గురించి we have discussed, Nana, right? So once again, very good evening, right? Okay, so let's see this. We have completed what is living, and what we have to discuss now is what is diversity and taxonomical hierarchy. So let's try to complete this chapter if possible today, because this is a simple and chotu sa chapter. Weightage నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, ఈ ఒక లివింగ్ వరల్డ్ చాప్టర్ నుండి హార్డ్లీ 1 క్వశ్చన్ వస్తుంది. దట్ మీన్స్ ద 4 మార్క్స్ కదా, అది కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తే రావచ్చు, లేదంటే లేదు, ఎవ్రీ ఇయర్, రైట్? దట్ ఈస్ ద కేస్, నానా. సో ఎనీవే, లెట్స్ సీ what is living is completed. We have discussed about the Ernest Mayr and his contribution. We spoke about the features like growth, reproduction, metabolism, right, cellular organization, as well as the consciousness, isn't it? Right? We have completed all this, Nana. Now what we have to go, we have to move to the next topic. What is diversity? So what is diversity, my dear students? See, diversity anaga the vast varieties of the living organism. Do you know India is among the top 12 mega countries? Malli ee question meeku actually class 12th chapter lo connect ayi undi nana, biodiversity and conservation ane chapter lo akkada oka point undanamata. India is among the top 12 mega countries which has a rich biodiversity anta. Biodiversity ante enti? The varieties of the living organism. You can see the most different species finding in India, right? Okay, so that was about the India, but across the world, Nana, 1.7 to 1.8 million species have been discovered so far. This is the data, isn't it? This is a huge data, Nana. 1.7 to 1.8 million species ippudu varaku discover ayyayi, and adi kuda indulo bacterias, that is prokaryotes number is not been included, okay, because the prokaryotes, the bacterias are itself present in a millions in a number. So ee data lo you should know this is purely about the data, especially of the plants and animals, but not of the prokaryotes, because prokaryotes itself are millions in a number. Okay, so this is the data as I was speaking about. Okay, so let us discuss about this, Nana. Now this is such a huge number, 1.7 to 1.8 million, other lakhs lo 17 to 18 lakh. This variety is what we call it as biodiversity. Ee variety ne manam emantam nana, we call it as a biodiversity. And inta huge data ni manam gurtunchukovali, right, understand chesukovali, right, memorize cheyali ante it is very difficult kada. So the scientist thoughts, let us go for the classification, let us group them into some simple groups, nana. See, class lo kuda meeku gurtunda, right? When I was in a school kada, mana class kuda actual ga teachers em chesevallu, oka groups lo divide chesevallu kada nana, right? Groups lo oka topic ichesi, right, 5 in a group or a 3 in a group ila divide chesevallu. Aa groups lo kuda oka topper untaru, మిగతా కొంతమంది యావరేజ్, అండ్ ఫ్యూ ఆర్ వాట్ యు సే ద బిలో యావరేజ్. వాట్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్? ఆ టాపర్ తో ఆ బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటే ఏమి నేర్చుకుంటారు అనే ఒక ఉద్దేశంతో. సో దెర్ ఈస్ సమ్ వాట్ ఈస్ దాట్ క్రైటీరియా, ఒక ఉద్దేశం ఉంది. సో హియర్ ఆల్సో నానా, what we need to understand is this is a huge data, and to remember this is very difficult. So scientists thought, let us group them, let us categorize them in a simple groups. Danne manam taxonomical hierarchy అని అంటాం. But before that, what we need to understand is that
1.7 to 1.8 మిలియన్ స్పీసీస్ ఏవైతే డిస్కవర్ అయ్యాయో వాటికి నేమ్స్ ఇవ్వడం, దీన్ని మనం నోమన్క్లేచర్ అని అంటాం నాన్న. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ నోమన్క్లేచర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నీట్లో ఒకవేళ చూసుకుంటే గనక నోమన్క్లేచర్ నుంచి మనకు మల్టిపుల్ టైమ్స్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి నాన్న, రైట్? సో వీ హ్యావ్ సో మెనీ స్పీసీస్ దట్ హ్యావ్ బీన్ డిస్కవర్డ్ సో ఫార్ అండ్ we need to name them, isn't it? See, మనం కూడా పుట్టిన తర్వాత either 6 months కో లేదా 1 year కో కదా, రైట్, నేమింగ్ అనేది అయితే ఖచ్చితంగా ఇస్తారు. నేమింగ్ సెరమనీ అనేది అయితే జరుగుతుంది. సో దాట్ ఎందుకు వన్ రీజన్ ఇస్ దాట్ దెర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ వెర్ ఎవర్ వి గో, ఇజంట్ ఇట్? ఈజీగా ఐడెంటిఫై, రైట్? సో హియర్ ఆల్సో మై డియర్ స్టూడెంట్ వీ హ్యావ్ సచ్ అ బిగ్ నంబర్ నాన్న, అండ్ దాట్ బిగ్ నంబర్ ఆర్గానిజమ్స్ వీ నీడ్ టు నేమ్. సో ఆ నేమింగ్ ప్రాసెస్నే మనం ఏమని అంటాం నాన్న? వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ nomenclature. What do you call? We call it as a nomenclature. So ఎందుకు ఈ కాన్సెప్ట్ ఇచ్చారు? See, there is a scientist called as Carolus Linnaeus. I hope dear students you are understanding, you are able to follow what I am saying kada, right? Silana, each of these species is known by its local or vernacular names which is vary from place to place. Take an example, right? See, dog is a English word, but అదే మనం తెలుగులో ఏమంటాం నాన్న? కుక్క అని అంటాం. కన్నడలో దాన్ని నాయి అని అంటాం. హిందీలో దాన్ని కుత్తా అని అంటాం. అంటే ఒక డాగ్కి దెర్ ఈస్ అ మల్టిపుల్ నేమ్స్, డిఫరెంట్ లోకల్ నేమ్స్. యాజ్ వి నో, ఇండియా ఈజ్ అ మల్టీలింగ్వల్ లాంగ్వేజ్. దట్ మీన్స్ ఒక్క స్పీసీస్కే ఎన్ని డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉంటాయి, లోకల్ నేమ్స్ ఉంటాయి. సో ఇట్ కెన్ క్రియేట్ అ కన్ఫ్యూజన్, right? It can create the chaos among the students. So ఆ కన్ఫ్యూషన్ ఉండకూడదు అనే Carolus Linnaeus అనే సైంటిస్ట్ సెట్ లోకల్ నేమ్స్ మనకు ఇలా ఉండకూడదు, ఒక ప్రతి స్పీసీస్కి ఒక బయాలజికల్ నేమ్ అనేది ఇవ్వాలి, అండ్ దాట్ నేమ్ షుడ్ బి యూజ్డ్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ అనమాట, రైట్? సో దాట్ నేమ్ షుడ్ బి యూజ్డ్ సిమిలర్, సేమ్ నేమ్ షుడ్ బి యూజ్డ్ అక్రాస్ ద వరల్డ్. సో in order to avoid the confusion created by the local names, ప్రతి స్పీసీస్కి ఒక సైంటిఫిక్ నేమ్ ఇవ్వడం జరిగింది, ఒక బయాలజికల్ నేమ్ ఇవ్వడం జరిగింది నాన్న. అండ్ దాట్ ప్రాసెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్, వాట్ ఈస్ దట్? nomenclature. Naming, nomenclature. Okay, right? So here some examples are given, but already I have given you our own example nana. See, you can look at here to avoid such confusion. What confusion? Local names valla vache confusions ni avoid cheyadan kosam standardization of the names is important, so that an organism shall be known by same name all over the world. Is it clear? Right? See, every statement is our NEET question anna. Prati line manaku important. So why the naming is important? The naming is important to avoid the confusion. Okay, that is one thing, right? And before a name is given, what nana? Identification is important anta. So look at this, the process of naming different organism is called as nomenclature. Okay, nomenclature paina yaar you can see multiple PYQs. So once this chapter is done, we will take up the PYQs in the upcoming live session nana. There you can see you have so many questions over this nomenclature. Okay, but there is a beautiful point which you need to understand again, which could be our NEET question nana. So what is the point? Before naming an organism, the organism need to be described correctly. Oka organism ki name ivvali anante, naming cheyali anante, danikante mundu a organism oka features, a organism oka characters proper ga describe cheyali. You ask nana today, very good evening my dear, very good evening nana. I am giving you a small task. Class అయిపోయిన తర్వాత మీ పేరెంట్స్ అడగండి నాన్న, why they have given you this name అని, right? Why? You ask your mother, you ask your father, why you kept my name like this అని. You will get a beautiful stories, right? మీ తాతకు నచ్చిందో లేదో, మీ అమ్మమ్మ పేరో లేదో, అలా ఇష్టమో లేదో, ఈ దేవుడి పేరో, you will see so many things. ఇక్కడ కూడా అంతే, right? And similarly, if I give you my own example, right? So my name is Roslyn. So I sometimes ask Roslyn అని క్లాస్ లో యాక్చువల్ గా నన్ను కొంతమంది వాజ్లిన్ అనేవాళ్ళు అనమాట. I used to go and fight, ఎందుకు మమ్మీ వేరే పేరు దొరకలేదా, రోజ్లిన్ అనే పెట్టారు కదా అని. సో మై మమ్మీ యూస్ టు సే,
that Rosalind is the name of a beautiful singer, రైట్, అ మెలోడియస్ సింగర్. సో అది ఇష్టం కాబట్టి నేను పేరు పెట్టానని. సో ఇక్కడ కూడా నాన్న వాట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ గివింగ్ అ నేమ్ టు ఎనీ ఆర్గానిజం, రిమెంబర్ ప్రాపర్ క్యారెక్టరైజేషన్. ఆ ఆర్గానిజమ్స్కి ఉండే క్యారెక్టర్స్ని ఫస్ట్ డిస్క్రైబ్ చేయడం, అర్థం చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్, అండ్ దెన్ ద నేమింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఐడెంటిఫికేషన్. సో ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ దట్ ఆర్గానిజం is important, which again could be our NEET question. Okay, so we have some here మిస్టేక్స్ లేకుంటే మంచిది. దెర్ ఆర్ సమ్ మిస్టేక్స్, కొన్ని టైపింగ్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి నాన్న, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, వీ కెన్ కరెక్ట్ ఇట్. ఓకే, నీట్ క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి మనం చూసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు సైంటిస్ట్ గ్రూప్స్ ఉంది. దెర్ ఇస్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ అ సైంటిస్ట్, దెర్ ఇస్ అ కమిటీ ఆఫ్ ద సైంటిస్ట్ హూ ఈస్ యాక్చువల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ నేమింగ్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజం, రైట్? ఐ హోప్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, దెర్ ఈస్ అ committee of the scientists, there is a group of a scientist. like ఇప్పుడు నీట్ పేపర్ మనకు సెటప్ చేయాలంటే ఒక ఉంటారు కదా పైన అథారిటీస్ ఉంటారు కదా, రైట్? అలానే రైట్, నేను ఒక స్కూల్ నడిపించాలి అన్న, ఒక కాలేజ్ నడిపించాలన్న పైన ఉంటారు కదా ప్రిన్సిపల్ పైన కూడా అథారిటీస్ ఉంటారు. సిమిలర్లీ ఒక ఆర్గానిజంకి పేరు పెట్టాలి అని అంటే, నామన్క్లేచర్ చేయాలి అని అంటే, దెర్ ఆర్ సమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ కమిటీస్. సో దీస్ కమిటీస్ లెట్ us know in case if the plant has to be named, ఏదన్నా ప్లాంట్కి నేమింగ్ ఇవ్వాలి, లైక్ మ్యాంగిఫెరా ఇండికా. మ్యాంగో పేరేంటి? మ్యాంజిఫెరా ఇండికా. సో ఇట్ ఈస్ అ ప్లాంట్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఆ ప్లాంట్కి పేరు ఇవ్వాలి అని అంటే దెర్ ఇస్ అ కమిటీ విచ్ ఇస్ ICBN. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, యూ హ్యావ్ గాట్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ కమిటీస్, ఫ్రమ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్, ఫ్రమ్ దిస్ అథారిటీ. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ICBN? ఇంటర్నేషనల్ కోడ్ ఆఫ్ బొటానికల్ నామన్క్లేచర్. సో ఇక్కడ టైపింగ్ మిస్టేక్ ఉంది, సో ఐఎమ్ కరెక్టింగ్ ఇట్. Of course, we all are humans. Mistakes are done by us only, kada? Right. But manam NEET lo mistake cheyaguddu. Right, Nana? So what is ICBN? International Code of Botanical Nomenclature. What is botany? The botany is nothing but the study of the plants. So if you want to give a name for the plant, there is an authority, that is ICBN, which gives the name for the plants. Moving on to the second one, okvela edana animal ki per bettali, right? Like king, cobra, what is the name? Naja, isn't it? So ఆ నాజా అని పేరు పెట్టింది ఏంటి? ఏ కమిటీ? దట్ దిస్ ఇస్ ద కమిటీ, దట్ ఈస్ ICZN. జస్ట్ బీని రిప్లేస్ చేయాలి ఇక్కడ, బొటానికల్ని రిప్లేస్ చేసి జూలాజికల్ అనేది పెట్టాలి నన్ను, అంతే. వాట్ ఈస్ ICZN? ఇంటర్నేషనల్ కోడ్ ఫార్ నామన్. దిస్ ఇస్ రాంగ్. Okay, so ikkada again I'm saying small mistakes, you need to correct it. International code for zoological nomenclature. Zoological nomenclature. Zoological nomenclature. I hope it is clear, no confusion. Okay, so ICBN for the plants, ICZN for the animals. Ade vidiga edana bacteria పేరు పెట్టాలి. Like we have Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus. This is a bacteria. Like typhoid causing. What is a typhoid causing organism, Nana? What is a typhoid causing organism? This is a NEET question. Salmonella typhi. Right? Cholera causing organism edi? Vibrio cholera. Mana pimples అవుతాయి మన ఫేస్ మీద కదా, ఆ పింపుల్స్ లో కూడా బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. ఏది తెలుసా? స్టెఫాలోకోక్కస్ ఆరియస్. సో ఈ పేర్లు ఉన్నాయి కదా డిఫరెంట్గా, స్టెఫాలోకోక్కస్ ఆరియస్, సాల్మొనెల్లా టైఫీ, విబ్రియో కొలెరా. సో ఈ నేమ్స్, ఈ బ్యాక్టీరియా నేమ్స్ ఆర్ గివెన్ బై, right, there is another committee which is called as ICNB. So this is ICNB, just the reverse of ICBN. ICNB ante endana International Code for Nomenclature of Bacteria. I hope you are not confused. Ikkada anni mistakes e unnai, right? So I'm just correcting it. International Code for Nomenclature of Bacteria. Nomenclature of bacteria. This is International Code for Nomenclature of Bacteria. I see. What is that? NB. Right? Moving on to virus, Nana. Viruses. Right? Adenovirus,
హెర్పస్ వైరస్ ఏంటి, రెట్రోవైరస్, హెచ్ఐవి హ్యూమన్ ఇమ్యునోడెఫిషియన్సీ వైరస్. సో ఈ వైరసెస్కి నేమ్స్ ఇచ్చే కమిటీ ఏంటి, దట్ ఈస్ ఐసివిఎన్, ఇంటర్నేషనల్ కోడ్ ఫర్ వైరల్ నామన్క్లేచర్. రిమెంబర్ దీస్ కమిటీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ we are preparing for the competitive examination. So every abbreviation is important, every committee is important, Nana, right? And moving on to the last one, cultivated plants. Do you know what are cultivated plants, right? ikkada normal plants, right? Wild plant undochu, ఏ ప్లాంట్ అయినా. కల్టివేటెడ్ అంటే, కల్టివేషన్ అంటే ఏంటి, గ్రోయింగ్ కదా, మన ఫుడ్ పర్పస్కో లేదా క్లోదింగ్ పర్పస్కో. ఇప్పుడు మనం రైస్ని గ్రో చేస్తాం. మీకు తెలుసా ఇంకొక నీట్ క్వశ్చన్ ఉంది మనకు, సేమ్ క్లాస్ 12th బయోడైవర్సిటీ అండ్ కన్జర్వేషన్ చాప్టర్లో ఒక పాయింట్ ఉందన్నమాట. ఇండియాలోనే 50,000 వెరైటీస్ ఆఫ్ రైస్ ఉన్నాయంట. హౌ మెనీ వెరైటీస్? 50,000 వెరైటీస్ ఆఫ్ రైస్. వాట్ ఆర్ దోస్? రైస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కల్టివేటెడ్ ప్లాంట్స్ కదా నాన్న. సో ఒక కొత్త వెరైటీ ఆఫ్ రైస్ ప్రొడ్యూస్ అయింది అనుకోండి, లేదా కొత్త వెరైటీ ఆఫ్ బాస్మతిని ప్రొడ్యూస్ చేసాం, లేదా బనానా, రైట్? బనానాస్లో రకాలు ఉన్నాయి కదా, మ్యాంగోస్లో అంట కేవలం ఇండియాలోనే 1000 స్పీసీస్ ఉన్నాయంట. వాట్ వీ నో, నువ్వు నేను ఎన్ని తిని ఉండొచ్చు, మేబీ హార్డ్లీ, నేనైతే ఒక 5 or 6. ఓకే, ఐ డోంట్ ఈవెన్ నో ద నేమ్స్ ఆఫ్ దట్, ఐ నో ద షేప్స్ అంతే. షేప్ తెలుసు, సైజు తెలుసు, కానీ పేరు తెలీదు, రైట్? In India itself 1000 different varieties of mangoes. So are cultivated, the crops which we are growing in a large scale for the food, for the clothings, okay? Our crops edaina kottadi per pettalante, then you have a committee, that ICNCP, that stands for International Code for Nomenclature of Cultivated Plants. Hi, right? So who has joined now? Very good evening. Okay, hi everybody. So I hope it is clear. Oksari quick ga revise cheskundama. So 1.7 to 1.8 million species have been discovered so far. Indulo bacteria unnaya? No. Prokaryotes number is not been included because prokaryotes itself are found in millions in a number. They are cosmopolitan, they are omnipresent. Okay, next, right? After the discovery of this organism, naming is important, Nana, which is called as a nomenclature. Who gave this idea? Carolus Linnaeus. The scientist Carolus Linnaeus gave this idea of naming. Okay, then we have discovered some committees, Nana. Plants aithe ICBN. What is the full form of ICBN? ICBN మీద నీట్లో క్వశ్చన్ ఉంది, PYQ. ICBN stands for International Code of Botanical Nomenclature. Animals అయితే ICZN, International Code of Zoological Nomenclature. Bacteria అయితే ICNB, International Code for Nomenclature of Bacteria. Virus అయితే ICVN, International Code for Viral Nomenclature. అదే ఒకవేళ గ్రోయింగ్ క్రాప్స్ లైక్ ద ఫుడ్ క్రాప్స్ ఉండొచ్చు, లేదా క్లోదింగ్ crops ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా, ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్, ఆల్ దిస్ వెరైటీస్. ఓకే, ఫర్ దాట్ ద ICNCP, International Code for Nomenclature of Cultivated Plants. So these are the committee, so which you need to remember. Moving on to the next one, Nana, right? ఈ nomenclature ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన సైంటిస్ట్ ఈజ్ లీనియస్. ఓకే, అండ్ ద ఫుల్ నేమ్ ఆఫ్ హిమ్ ఇస్ క్యారలస్ లీనియస్. ఆయన పేరు మీద చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, రైట్? ఈయనని మనం మర్చిపోకూడదు టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ యువర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్, రైట్? అండ్ దెన్ బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఉంది కదా, అక్కడ కూడా మళ్ళీ ఈయన గురించి మనకు ఉంది నాన్న డిస్క్రిప్షన్. ఆయన 2 kingdom క్లాసిఫికేషన్ ఇచ్చిన సైంటిస్ట్. క్యారలస్ లీనియస్ రోల్ చాలానే ఉన్నాయి, జస్ట్ లైక్ ద ఎర్నెస్ట్ మేయర్, రైట్? ఎనీవే, ద Carolus Linnaeus gave the nomenclature system. దాన్ని మనం binomial nomenclature అని అంటాం నాన్న. Binomial. Look at the name. Look at the name. Bi అనగా 2, nomial అంటే నేమ్స్. ఒక స్పీసీస్కి మనం ఏదైనా నేమ్ చేయాలి, నేమ్ ఇవ్వాలి, పేరు ఇవ్వాలి అని అంటే దాట్ షుడ్ హ్యావ్ హౌ మెనీ నేమ్స్ ననా, ఐ మీన్ ఆ నేమ్లో ఎన్ని వర్డ్స్ ఉండాలి? దట్ నేమ్ షుడ్ హ్యావ్ 2 words, right? The name should have 2 words, right? So that is the meaning of binomial nomenclature. Again I'm saying, when a name is given to any species, ఏదైనా ఒక స్పీసీస్కి, ఒక మ్యాంగోకి, లైక్ ఒక ఆరెంజ్కి, ఒక పపాయాకి, ఒక పైనాపిల్కి ఎప్పుడైనా పేరు పెట్టాలి అని అంటే దట్ షుడ్ హ్యావ్
two words name, and the first word will be genus. We will learn what is genus, what is species, okay, right? The first word should belong to genus. Dini meeda NEET lo question unnai nana, right? The first word should be genus or generic name, and the second word will be representing species or specific epithet. Okay, so every species should have name, and that name should have two words. First word emo genus ki belong ayi undali, right? Genus is a group, genus is a category, okay, and the second word venakoche word edaithe untundo that belongs to the species. See, similarly you can understand by our own name kada, mana names lo kuda inti peru untadi, right? Inti peru untadi, adi mundu undochu venaka undochu, isn't it? Whatever it is, but inti పేరు అయితే కంపల్సరీ ఉండే ఉంటుంది, రైట్ నానా? సో ఇక్కడ కూడా అంతే. ఫస్ట్ వర్డ్ ఏముంటుందంట, ఫస్ట్ వర్డ్ వచ్చేసి ఇట్ బిలాంగ్స్ టు జీనస్, విచ్ ఇస్ అ నీట్ క్వశ్చన్, అండ్ ద సెకండ్ వర్డ్ బిలాంగ్స్ టు స్పీసీస్. ఈ జీనస్ ఏంటి, ఈ స్పీసీస్ ఏంటి, ఇది అయిపోయిన తర్వాత మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది అదే, దట్ ఈస్ హైరార్కీ. ఇవి గ్రూప్స్ నాన్న. జీనస్ ఇస్ అ గ్రూప్, జీనస్ ఇస్ అ కేటగిరీ, జీనస్ ఇస్ అ యూనిట్, స్పీసీస్ ఆల్సో ఇస్ అ గ్రూప్. అండ్ స్పీసీస్ డెఫినేషన్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. Species is a group of organism. Species is a group of organism, right, which have similar fundamental characters, same kada, similar fundamental features, and very important, they are capable of interbreeding. What is that? They are capable of interbreeding. That is the definition. Evarichar ee definition? Who gave this definition? E breeding, interbreeding, and a definition evarichar nana? That is Ernest Mayr. He gave the definition, biological concept of the species, right? Already manam 2 classes lo ayin gurinchi నేర్చుకున్నాం, the Ernest Mayr గురించి. Okay, chalo, let's understand. The name of the mango is written as, okay, how is this written? Let us see. So ikkada chuddam nana, these are the rules. Again my dear student, ఒక నేమింగ్ చేయాలి, ఒక పేరు పెట్టాలి అని అంటే హియర్ ఆర్ సర్టన్ రూల్స్. అరే యార్, దీస్ ఆర్ గివెన్ బై సైంటిస్ట్. సో అంత ఈజీగా అయితే ఎవరుగా, రైట్, వాళ్ళకి నచ్చింది బెటరు. క్యారెక్టరైజేషన్, క్యారెక్టర్స్ అర్థం చేసుకోవాలి, రైట్. దెర్ ఆర్ సో మెనీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ అన్న. సో రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పైన నీట్లో క్వశ్చన్స్, ఓ వీ కెన్ సీ మెనీ క్వశ్చన్స్, ఓకే. సో లెట్ us see నన్న, వాట్ ఈస్ దట్? ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ ద మ్యాంగో ఈజ్ Mangifera indica. What is the scientific name? Mangifera indica. Okay, so already discussed, oka pair lo any words undali? 2 words, and here 2 words are there. First one Mangifera, idoka word aindi. Second one indica, this is another word nana, okay, right? So every name should have 2 words. That's the first rule, okay. Next one, the first word belongs to genus. Indake manam discuss chesam, ee first word entanta, it belongs to genus, right? The second word edaithe undo indica, indica, it belongs to species, it belongs to species. First word genus, second word species. Done. This is rule number 1. Rule number 2 entante, the first letter of the genus. Ikkada genus enti nana? Mangifera. What is the genus here? Mangifera. The first letter of this genus, letter, alphabet, first alphabet of this genus should be in a capital. Din meeda question undi. The first letter, okay, of the first word should be in a capital, and remaining all will be in the lower cases. Just ఆ జీనస్ యొక్క ఫస్ట్ లెటర్ మాత్రమే క్యాపిటల్ ఉంటుందనా, అండ్ స్పీసీస్లో అన్నీ కూడా ఏముంటాయంట? లోవర్ కేసెస్, స్మాల్ లెటర్స్ ఉంటాయి, స్మాల్ ఏబిసిడి. ఓకే, దాట్ ఈస్ ద రూల్ నెంబర్ 2, రైట్. రూల్ నెంబర్ 3 ఇస్ దట్, రైట్, నో మ్యాటర్ ఏ కంట్రీ నుంచైనా ఆ ఆర్గానిజం బిలాంగ్ అయి ఉండనివ్వండి, ఆర్ వాట్ యూ సే, ఏ కంట్రీ నుంచైనా ఆ ఆర్గానిజం బిలాంగ్ అవ్వచ్చు, నో మ్యాటర్ to which country it belongs to, no matter in which country it is been discovered, like kangaroo or kangaroo. మనం చిన్నప్పుడు అలా అనేవాళ్ళం, ఇప్పుడున్న జనరేషన్ క్యాంగ్రూ అని అంటారు అనమాట. ఓకే, సో ఈ క్యాంగ్రూ బేసికలీ ఎక్కడన్నా, ఇట్ ఈస్ బేసికలీ ఫౌండ్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా కదా, దట్ ఈస్ ద నేషనల్ అనిమల్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా. ఆస్ట్రేలియా వాట్ యు సే, వాళ్ళ దీంట్లో ఉంటుందన్నమాట, అక్కడే అది ఫౌండ్ అయి ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ particularly endemic to that Australia, right? అయితే ఆస్ట్రేలియాలో పుట్టిండొచ్చు,
బట్ ఈవెన్ దో, బాగా అర్థం చేసుకోండి, దట్ ఈస్ బిలాంగింగ్ టు ఆస్ట్రేలియా. బట్ ఈవెన్ దో నేమ్ మాత్రము మనం పెట్టేది ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళ లాంగ్వేజ్లో కాదు, ఇట్ విల్ బి డన్ ఇన్ Latin language. Beautiful point which you have to remember from the NEET point of view, Nana. Again, I'm saying kangaroo or kangaroo, whatever it is, okay, it is belonging to Australia, right? అయినా కూడా నేమింగ్ అనేది ఆస్ట్రేలియాలో లాంగ్వేజ్లో పెట్టము, ఇంగ్లీష్లో పెట్టము, లేదా హిందీలో పెట్టడం జరగదు. నేమ్ మాత్రము ఒకే ఒక లాంగ్వేజ్లో ఇస్తాం, దట్ ఈజ్ లాటిన్. లైక్ తెలుగు ఈజ్ అ లాంగ్వేజ్, ఇజంట్ ఇట్? లైక్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ అ లాంగ్వేజ్, లైక్ హిందీ ఈజ్ అ లాంగ్వేజ్. లాటిన్ అనేది కూడా ఒక లాంగ్వేజ్ ఒకప్పుడు, వన్స్ అపాన్ అ టైమ్. బట్ ఈ లాటిన్ లాంగ్వేజ్ని ఇప్పుడు ఎవరు కూడా కమ్యూనికేషన్ లాంగ్వేజ్లా యూజ్ చెయ్యట్లేదు, వాడుక భాషలా మనం యూజ్ చెయ్యట్లేదు. సో నౌ ద లాటిన్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ డెడ్ లాంగ్వేజ్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ కేర్ఫుల్లీ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, రైట్? సో వన్స్ అగైన్ ఐ టెల్ నన్నా, నో మ్యాటర్ ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఆర్గానిజం కొత్తది దొరికిండొచ్చు, లేదా డిస్కవర్ అయి ఉండొచ్చు, బట్ దాన్ని మనం సైంటిస్ట్ కమ్యూనిటీ దగ్గరకు తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ పేరు మాత్రం మనం పెట్టేది లాటిన్ లాంగ్వేజ్లోనే పెడతాం. లాటిన్ అనేది ఒక లాంగ్వేజ్, రైట్? ఓకే, వై డు వి డూ దాట్, రైట్? వై డు వి గివ్ దెమ్ లాటినైజ్డ్ వర్డ్స్? నానా, గుడ్ ఈవినింగ్ మై డియర్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకే, రైట్, crafty girl, very good evening. Okay, so why do we give them the Latin language? I mean, andulone enduku peru pedtamante, since it is a dead language and no one can change, no one can change this name, nana. ఇప్పట్లో ఏమవుతుంది తెలుసా? డూ యూ రిమెంబర్? ఒకప్పుడు ఏంటి మద్రాస్ అనే ఉండేది, ఇప్పుడు దాని పేరు ఏమైపోయింది? చెన్నై, ఇజంట్ ఇట్? సో గవర్నమెంట్ ఎలా చేంజ్ అవుతుందో వాళ్ళ ఇష్టం ప్రకారం పేర్లు మార్చేస్తారనమాట, రైట్? రోడ్స్ నేమ్ చేంజ్ అవుతాయి, ఆ స్టాచ్యూ అంతకుముందు అక్కడ ఉన్న దాన్ని తీసి పడేయడం, పీకి పడేయడం, ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి నాన్న. సో ఇలాంటివి జరగకూడదు అని నేమ్స్ అనేవి, ఇలాంటివి అవ్వకూడదనే నేమ్స్ అనేవి ఏమవుతుంది నాన్న, లాటిన్ లాంగ్వేజ్లో పెడతాం. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, రైట్? యూజువలీ చెప్తానే ఉంటాం నాన్న, ఏంటి? సుబ్రహ్మణ్యం అని పేరెంట్స్ ముద్దుగా పేరు పెట్టింటారు, బట్ స్కూల్కి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది, ఆ సుబ్రహ్మణ్యం కాస్త సుబ్బు అయిపోతుంది, రైట్? ఇంకా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అయితే సుబ్బుని ఇంకా సు అని కూడా అంటారు. సు అనగానే వాడు పలుకుతాడు, బట్ యాక్చువల్గా వాడు ఒరిజినల్ నేమ్ అందరు మర్చిపోయింటారు అనమాట. వాట్ ఈస్ ఒరిజినల్ నేమ్? సుబ్రహ్మణ్యం. సో వాట్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, ఒకవేళ మనం ఈ నేమ్స్ అనేది కామన్ అందరు యూజ్ చేసే లాంగ్వేజెస్లో పెడితే మేబీ రేపు వచ్చే ఫ్యూచర్ సైంటిస్టులు అడ్వాన్స్గా ఉంటారు కదా, ఒరే నాకు ఈ పేరు నచ్చలేదురా అని పేరే మార్చేయచ్చేమో. అలా కాకూడదు. వన్స్ ద నేమ్ ఇస్ గివెన్, no one can change, किसी का बाप change नहीं कर सकता. that is the intention of careless lenius. చూసారా careless lenius intention ఏంటి? the name is given in a Latin. I hope it is clear, right? because it is dead language. dead అంటే చనిపోలే, అర్థం అది కాదు. dead అంటే ఇక్కడ ఏంటన్నా, this is not been used commonly now, like Sanskrit, right? Sanskrit language కూడా యాక్చువల్గా స్లోగా వానిష్ అవుతుందనే ఉద్దేశంతోనే మనకి ఇప్పుడు స్కూల్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు మెల్లమెల్లగా, అవునా కాదా? రైట్? సో సంస్కృత్ అనేది నార్మల్గా సిబిఎస్ఈలో మనం కామన్గా చూసుకోవచ్చు, మనకు ఆప్షన్ ఉంటుంది హిందీయా లేదా సంస్కృత అన్నట్టు, రైట్? ఎనీవే, దట్ ఈస్ ద మెయిన్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, రూల్ నెంబర్ 3, right? Rule number 4 of the nomenclature is that, Nana, when you are writing it, మీరు ఎగ్జామ్లో రాయాలి కదా, వాట్ ఈస్ ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ మ్యాంగో? మ్యాంజిఫెరా, అది రాస్తాం మనం, హ్యాండ్తో రాస్తాం, మ్యాంజిఫెరా ఇండికా. సో వెన్ యు ఆర్ హ్యాండ్ రైటింగ్, వెన్ యు ఆర్ రైటింగ్ విత్ యువర్ హ్యాండ్స్, సో యూ హ్యావ్ టు అండర్లైన్ దెమ్ సపరేట్లీ. సీ హౌ మెనీ రూల్స్ హ్యావ్ బిన్ క్రియేటెడ్. బాబోయ్, నార్మల్గా ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్కి నేమ్ పెట్టడం ఈజీ ఏమో కానీ ఇక్కడ ఆర్గానిజమ్స్కి నేమ్ పెట్టడం అంత ఈజీ కాదు నాన్న. ఇట్ హ్యాస్ సమ్టన్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్. క్విక్లీ లెట్ us రివైజ్ వాట్ ఆర్ ద రూల్స్. రూల్ నెంబర్ 1, every organism should have how many words in the name? 2 words in the name. How many words, Nana? 2 words in the name.
Rule number 2, the first word should belong to genus, the second word should belong to species. Rule number 3, the first letter of the genus will be in the capital and the remaining letters will be in the small letters. Rule number 4, what is the rule number 4? No matter whichever country the organism belongs to, but the name is given only and only Latin, or it is Latinized. They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin, irrespective, near NCERT lines, irrespective of their origin. And rule number 5 is that, my dear, when you are writing them, you have to underline them separately. What do you have to do? You have to underline them separately. That is rule number 5. Next rule entante, when you are typing, ఇప్పుడు మేము books లో typing form లోనే ఉంటుంది కదా books లో, right? When you are typing, nana, when you are printing, it should be in italics. Very important, it should be in a italics. రాసేటప్పుడు ఎలా ఉండాలంట, ఈ 2 words ని separate గా underline చేయాలి. అదే మనం ఒకవేళ టైప్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలా ఉండాలంట, it should be in a italics to show their Latin origin. So we have to show it, type it in a italic font ఉంటాయి కదా, different styles ఉంటాయి కదా. So italic style లో ఉండాలంట to show that it is Latin origin. And remember, my dear, at the end last lo chustunara, there is the name of the scientist, name of the author, okay, who gave the name of the author last lo untundi, right? And author name ela untundanta short form lo Lin. Ikkada Lin evaru? Linnaeus. Who is Lin here? Linnaeus. And that too in a short form, danni manam emanantam abbreviation. So the name of the scientist will be in the abbreviated form. And remember, it is not italicized or it is not underlined. Dinni manam underline cheyemu, scientist name underline cheyemu, right? Scientist name manam special ga italicized cheyemu, ante italic font lo undadu, normal font lo untundi, that is Roman script lo untundi anamata. So it will be in the normal Roman script. Is it clear? All the points are clear. I hope it is clear, right? So these are all the points. Oksari next slide ke lek mundu, let's quickly revise once again, okay? And you too revise with me, Nana. The first point is that every species should have how many words name? Can I get the answer in the comment box? I know there are concurrent viewers. We have 16 concurrent viewers. So can I get the answers? Okay? 1 or 2 answers if I get, even it will make my day. I will be happy before winding up the class. Okay. So rule number 1 is that every species should have 2 words name. Okay. First word genus, second word species. Okay. Next rule ochesi, the first letter of the first word. The first letter of the first word should be capital, remaining anni kuda lower cases. Next rule endana, when you are writing, it should be underlined separately. Hi ma'am, this lecture is enough. Yes. Okay. Very good. So you can just answer me. You said it is enough. That means all the points are clear, isn't it? So you want me to wind up here or you want me to continue? Because you said this is enough. So if we go with the speed, isn't it? The entire 1 year also is not sufficient for us to complete this entire syllabus, my dear. Okay? Acha. Then what is the next rule? That whatever it is, whatever will be the origin, it has to be Latinized. And when typing, it should be in italics. Okay. And at the last, the name of the author name will not be underlined separately. Neither it will be italicized. Okay. Right. So let's move on to the next one, Nana. Right. So once again, we have done with this nomenclature concept అయిపోయింది. So the last concept of this chapter, finally, that is taxonomical hierarchy. Right. Continue. May I know your name since it is very far? Okay. Maddie. Right. Hi, Maddie09. Okay. Right. Maddie, instead of telling all this thing, my dear student, I asked you a few questions actually. So if you would answer that, even it will help me to know whether it is clear or no. Anyway, let us continue with the next, Nana. That is taxonomical hierarchy. You know what is this hierarchy?
Do you know what is this hierarchy, my dear students? Right? Hierarchy ante enti? Right? So before that, explaining what is hierarchy, let me tell you once again the same story. How many species have been discovered so far? You can just put it in the comment box. I know many of you are watching. Just if I know that if you just put the answer in the comment box, again I'm saying it will be a good for you. At least it will be a, what is that? Bi-directional conversational class instead of unidirectional, right? Anyway, there are millions of species on earth, okay? To understand and to study them in a better way, we need to classify them into convenient categories based on easily observable characters. So, class start cheyadaniki mundu nenu, I mean, before I could start the class, I have told you about this only, Nana. 1.7, 1.8 million species. So to understand such a huge number, right? To remember such a huge number of species, మనం ఏం చేయాలి? దాన్ని గ్రూప్స్లో డివైడ్ చేయడం బెస్ట్ అని అనిపించింది. సో ఈ గ్రూప్స్లో డివైడ్ చేసే ప్రాసెస్నే నార్మల్గా మనం క్లాసిఫికేషన్ అని అంటాం. బట్ biologically there is a branch of science which helps in this classification, which deals with this classification, and that branch of science is called as taxonomy. I repeat again. What is this? There is a large number of species. Kada ఈజీగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి అని అంటే ఇవన్నీ స్పీసీస్ని మనం ఏం చేయాలంట? చిన్న 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 గ్రూప్స్లో మనం డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. గ్రూప్స్లో డివైడ్ చేసినప్పుడు వాటిని అర్థం చేసుకోవడానికి, రిమెంబర్ చేయడానికి కన్వీనియంట్గా అనిపిస్తుంది. సో ఈ ఐడియా ఉంది కదా గ్రూప్స్లో డివైడ్ చేయడం, ఈ ఐడియాని ఈ డివైడింగ్ ద గ్రూప్స్, ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లాసిఫికేషన్. అది నీకు నాకు ఆ క్లాసిఫికేషన్ అని అంటాం. బట్ యాక్చువల్గా there is a branch of a science. Behind this, there is a branch of a science which deals with this grouping, which deals with this classification, and a branch of science name mana taxonomy అని అంటాం. So let us see, my dear student, what are these groups? Okay, so these categories are called as group. Already చెప్పాను, these are groups, or we also call them as a rank అంటాం. Okay, right? Leda we can call it as a unit, or very important, we call it as a taxa. Ochinda word taxonomy, taxa, taxonomy, taxa. See, the word links to the branch of the science that is taxonomy, isn't it? See, even schools lo kuda ila untayi kada. రైట్, మా స్కూల్లో కూడా 4 డిఫరెంట్ హౌసెస్ ఉండేవి నాన్న. రైట్, స్టార్, శివాజీ, టాగోర్, అశోక్ అండ్ రమన్ అని. రైట్, ఎవ్రీ సాటర్డే అండ్ వెనస్డే వీ హ్యావ్ దీస్ గ్రూప్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఆల్. సో ఆ గ్రూప్స్ని ఐడెంటిఫికేషన్కి ఈజీగా మనకు టీ షర్ట్స్ కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు. డిఫరెంట్ గ్రూప్స్, డిఫరెంట్ టీ షర్ట్స్ అనమాట. సో ఆ రోజు మాత్రం ఆ టీ షర్ట్ కలర్ చూడగానే మనకు అర్థమైపోతుంది, ఓ యూ బిలాంగ్ టు దిస్ గ్రూప్ అని. ఇజంట్ ఇట్? సిమిలర్ హియర్, the groups are done and this is called classification, but the branch of science which deals with the classification is called as taxonomy. Okay, right? So these are the examples. Direct ga manam examples ki vellakodadu. Let us understand what are these groups and then we will take up the examples in detail. But before that, let us see this statement, nana. All organisms need to be classified in various taxa. Taxa ante enti? Group. All organisms need to be classified into groups, okay, or classified into units, or classified into ranks, okay, and this process is called as what? This process is called as taxonomy. So what is taxonomy? A branch of science which deals with the classification, okay. So branch of science which deals with the classification. Quickly let us see, my dear, modern taxonomy as well as a conventional taxonomy. So first manam conventional taxonomy చూసుకుందాం. Actually conventional taxonomy ఇట్ సైడ్ రావాలి, modern taxonomy ఇట్ సైడ్ రావాలి కదా, బట్ ఇక్కడ రివర్స్ ఉంది. No matter. So let us first see conventional taxonomy. ఇక్కడ taxonomy అంటే ఏంటి నాన్న? Nothing but classification, nothing but grouping, okay, nothing but classification, or in general we can say it is nothing but it is grouping. Conventional ante enti? This is the old method. Conventional ante the old classification system, the old taxonomical system. Okay, so let's see.
ఓల్డ్ క్లాసిఫికేషన్ సిస్టంలో 4 పాయింట్స్ ఉండే, ఓన్లీ 4 పాయింట్స్. వాట్ వేర్ దిస్ 4 పాయింట్స్? లెట్ us say ఫస్ట్ వన్. ఓకే, ఒక సినారియో తీసుకుందాం. లెట్ us say వి ఆల్ విజిటెడ్ అ జంగల్. మనమంతా జంగల్కి విజిట్ చేసామన్నమాట, 1 or 2 days ట్రిప్. ఓకే, సో జంగల్లో వి వేర్ వ్యాండరింగ్, అంటే యాజ్ వి వేర్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ద న్యూ థింగ్స్. ఆ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ప్రాసెస్లో మీకు ఒక వింతైన ఆర్గానిజం మీ చేతిలో పడింది, రైట్? ఆ జంగల్, యు నో దట్ జంగల్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ స్పీసీస్ కదా. సో ఆ ప్రాసెస్లో మీకు మీ కంటికి ఒక వింతైన ఆర్గానిజం కనిపించింది. సో గబగబా మీరు నన్ను కూడా పిలుస్తారు, నేను వస్తాను, స్టూడెంట్స్ అందరూ వస్తాం. అరే ఇది నీకు తెలుసా అంటే వాడు నాకు తెలియదు అంటారు, నన్ను అడుగుతారు నాకు తెలీదు అని అంటాను. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఆ ఆర్గానిజంని కేర్ఫుల్గా ఒక బాక్స్లోనో ఎక్కడో మనం పెట్టి బ్యాగ్లో పెట్టుకొని గబగబా మన సిటీకి రిటర్న్ వచ్చేస్తాం. అండ్ దెన్ ఇక్కడ మనం ఒక సైంటిఫిక్, అంటే మన రీసెర్చ్ సెంటర్స్ ఉంటాయి కదా, ల్యాబ్స్, అక్కడికి ఇచ్చేస్తాం అనమాట. నౌ వాట్ విల్ దే డూ? ఇదేమో వెరైటీగా ఉంది, గూగుల్లో కూడా మనం కొట్టి చూసాం ఆ రోజు జంగల్లో ఉన్నప్పుడు, మనకి ఏది కనిపించలే. అలాంటి స్పీసీస్ ఇప్పుడు ఉంది కదా గూగుల్ లెన్స్, ఆ ఫోటో తీసి పెట్టగానే మనకు వచ్చేస్తుంది, ఓ దిస్ ఇస్ దిస్ అని. అది కూడా ట్రై చేసాం బట్ రాలే. సో మనం ఏం చేసాం నాన్న, ఇప్పుడు సరే యార్ అదేమో వెరైటీగా ఉంది, సో లెట్ us టేక్ దిస్ అండ్ హ్యాండ్ ఇట్ ఓవర్ టు దెమ్ అని సైంటిస్ట్కి వి గో అండ్ వి గివ్ ఇట్ టు సమ్ మనకు తెలిసిన వాళ్ళ ల్యాబ్లో ఇచ్చేస్తాం అనమాట, రీసెర్చ్ ఫీల్డ్లో. వాట్ దే విల్ డూ నౌ దట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఈ 4 ప్రాసెస్ చేస్తారు, ద ఓల్డ్ మెథడ్. ఓకే, ద ఓల్డ్ మెథడ్ ఐఎమ్ సెయింగ్. ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ విల్ దే డూ నానా, దే విల్ లెట్ us say దిస్ ఇస్ ద ఆర్గానిజం, మనకు దొరికిన వింతైన ఆర్గానిజం ఇదే అనుకుందాం. ఓకే, సో వాట్ డూ? దే టేక్ దిస్ ఆర్గానిజం, ఓకే, దే అబ్జర్వ్ దిస్. వాట్ దే డూ నానా, ఫస్ట్ దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తారు కదా. సో ఓకే ఏంటి, ఓ దిస్ ఇస్ ద కలర్ ఆఫ్ ద స్కిన్ రాసుకోవడం, క్యారెక్టరైజేషన్. ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేసి వెంటనే దే విల్ స్టార్ట్ రైటింగ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్. వాట్ దే డూ? దే స్టార్ట్ రైటింగ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నాన్న. ఓ ద లెంత్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ దిస్ మచ్, ఓకే రాసేద్దాం. ద కలర్ ఆఫ్ ద స్కిన్ రెడ్గా ఉంది, ఓకే రాసేద్దాం. ఓకే, అరే దీనికి వింగ్స్ కూడా ఉన్నాయిరా, ఓకే లెట్ us రైట్ ద పాయింట్. ఓకే, లుక్ ఎట్ దిస్, ఇట్ హ్యాస్ 2 simple eyes, ఓకే రైట్ ద పాయింట్. అరే ఇక లెగ్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఓకే రైట్ ద పాయింట్. సో చూసి దాని క్యారెక్టర్స్ అంతా కూడా ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంట, రాసేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్యారెక్టరైజేషన్. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ నానా? ఆర్గానిజం మనకు రీచ్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఆర్గానిజంని మనం కీన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తాం, దాని క్యారెక్టర్స్ని ఒక పేజ్ మీద ఒక బుక్లో రాసేసుకుంటాం. దాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్, క్యారెక్టరైజేషన్. సో డూ యూ రిమెంబర్? A very good evening my dear student, very good evening nana, right? Why late? Already time అయిపోయింది, ఇప్పుడు జాయిన్ అవుతున్నారు మీరు, రైట్? ఎనీవే, సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? మనం క్లాసిఫై చేయాలి, ఒక పేరు పెట్టాలి, ఒక గ్రూప్లో చేయాలి ఆర్గానిజంని. అంటే దానికంటే ముందు ఏం చేయాలన్నా ఫస్ట్ క్యారెక్టర్స్ని రాయడం కదా, క్యారెక్టరైజేషన్, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్ అన్న? ఐడెంటిఫికేషన్. సో బుక్ మీద ఒక పేజ్లో మనం మొత్తం పాయింట్స్ని రాసేసిన తర్వాత వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది, అరే దీనికి వింగ్స్ ఉన్నాయి కదా, సో వింగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఇన్సెక్ట్ లాగా లేదా, ఉంది కదా ఇన్సెక్ట్ లాగా. అరే ఇట్ హ్యాస్ ద లెగ్స్ ఆల్సో, జాయింటెడ్ లెగ్, వింగ్స్ ఉన్నాయి, జాయింటెడ్ లెగ్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ఇన్సెక్ట్ లాగా కనిపిస్తుందిరా అని ఈ ఐడెంటిఫికేషన్, కంపారిజన్ జరుగుతుందన్నమాట. సో సెకండ్ స్టెప్ ఈజ్ ఐడెంటిఫికేషన్. ఫస్ట్ మనం ఏం చేసుకున్నాం, క్యారెక్టర్స్ని రాసుకున్నాం, క్యారెక్టరైజేషన్. ఎప్పుడైతే మనకి క్యారెక్టర్స్ అంతా రాసుకున్నాక దాన్ని బాగా చదివామో అర్థం చేసుకున్నామో మనకు తెలిసిపోయింది, అరే ఇది దానిలాగా సిమిలర్గా ఉంది, ఐడెంటిఫికేషన్. సిమిలర్గా ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి, అక్కడ ఐడెంటిఫై అయింది, ఐడెంటిఫికేషన్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, ఐడెంటిఫై జరిగిన తర్వాత ఇంకేంటి ఆలస్యం, ఆ ఆర్గానిజంని మనం ఎస్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ఇన్సెక్టా, ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్థ్రోపోడా, ఇట్ బిలాంగ్స్ టు నాన్ కార్డేటా. అర్థమైందా? సో థర్డ్ స్టెప్ ఈజ్ క్లాసిఫికేషన్. ఆల్రెడీ మీరు యానిమల్ కింగ్డమ్ అనేది సార్ స్టార్ట్ చేశారు నాన్న, నౌ యు నో కదా, ఫైలమ్స్ గురించి మీకు తెలుసు, రైట్? సో థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి, క్లాసిఫికేషన్. ఎత్తి ఆ ఆర్గానిజంని ఆ గ్రూప్లో వేయడం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ నాన్న, classification. Okay, and the last step after all this thing, the last step is what?
దట్ ఈస్ నామన్క్లేచర్. ఇప్పుడు పేరు పెట్టాలి, ఇప్పుడు దానికి ఒక నేమ్ పెట్టాలి బేస్డ్ ఆన్ ద క్యారెక్టర్స్. రిమెంబర్, బేస్డ్ ఆన్ ద ఐడెంటిఫికేషన్. నౌ వీ హ్యావ్ టు గివ్ అ నేమ్ and that process is called as nomenclature. I hope it is clear, right? I hope it is clear. Whenever an organism is found, first thing is writing all the characters, characterization. Second one is comparing and identifying, so identification. Third one is, once the identification is done, now put this in that particular group, that is classification. And the fourth one is, idantha ayin tarata last lo vache step enti, naming, that is nomenclature. Who gave this nomenclature? Carolus Linnaeus gave this nomenclature idea, right? Okay, these four steps are present in the conventional taxonomy, traditional taxonomy lo nana. Aithe ippudu modern days kada, ippudu the advancement. So modern taxonomy future lo ochindannamata. So according to the modern taxonomy, now it is based on all these steps. So let us see what are the steps, nana, right? So first one is anatomy, right? What is this? Internal, ఇది మీరు క్లూగా గుర్తుంచుకోవాలి. This is the trick. Okay, so internal, external structure plus CDE. So the alphabets CDE, CDE. Okay, so first what is this here? Study. First one, in anatomy ante enti nana? Internal study. మనం ఫస్ట్ ఏం చేసాం? ఓన్లీ ఎక్స్టర్నల్ స్టడీ చేసి క్లాసిఫికేషన్ చేసాం. దట్ ఈస్ ద ఓల్డ్ మెథడ్, దట్ ఈస్ ద కన్వెన్షనల్ మెథడ్. బట్ అకార్డింగ్ టు ద లేటెస్ట్ మెథడ్, నాట్ ఓన్లీ ద ఎక్స్టర్నల్ స్టడీస్, నాట్ ఓన్లీ ద మార్ఫాలజికల్ స్టడీస్, బట్ internal study also is included. Internal organs ఎలా ఉన్నాయి, రైట్? దాని అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉంది, ఏ ఆర్గన్స్ ప్రెసెంట్ ఉన్నాయి, ఏ ఆర్గన్స్ అబ్సెంట్ ఉన్నాయి, రైట్? సో ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ స్టడీ ఆల్సో is included along with external morphological study. Then after that, CDE అంటే cell structure. How is the cell structure? Are yaar, there are different structures of the cells, isn't it? As they perform the different function. So how is the cell structure? Is it a prokaryote? Is it a eukaryote? All this. So cell structure study kuda include chesaru. Plus D stands for developmental process. What is D? D stands for developmental process. అరే ఎలా ఆర్గానిజం డెవలప్ అవుతుంది, రైట్? అదొక ఇన్సెక్టా అంటే ఎగ్ పెట్టిందా, ఎగ్ హ్యాచ్ అవ్వడానికి ముందు డిఫరెంట్ ప్రాసెసెస్ ఉంటాయి కదా నాన్న. ప్యూపా, క్యూకూన్, ఆర్ వాట్ ఈస్ దిస్, క్యాటర్పిల్లర్. సో ఈ స్టేజెస్ ఏమైనా వెళ్తుందా, రైట్? సో డైరెక్ట్ డెవలప్మెంటా, ఇండైరెక్ట్ డెవలప్మెంటా, all this development process also is been included. And last point is that ecological. E stands for ecological information. What is this E stands for? E stands for ecological information. Ecological ante, ecology ante ఏంటన్నా? Study of environment where we are. ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రాంతంలో ఉన్నానంటే నా చుట్టూ సరౌండింగ్ ఉంది కదా. ఐఎమ్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఎయిర్, ఐఎమ్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద సాయిల్, ఐఎమ్ డిపెండెంట్ ఆన్ వాటర్, ఇజంట్ ఇట్? సో నేను ఏ ఏరియాకి బిలాంగ్ అవుతాను, నా ఇంటరాక్షన్ ఆ ఏరియాతో ఎలా ఉంది, ఎకలాజికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. See how beautifully the modern taxonomy is. The modern taxonomy includes, okay, not only the external studies, external study ni mana morphology అని అంటాం, but it also includes the internal studies, internal organ study, right? And it also includes the C for cell structure. It also includes the developmental process, how the organism is developing, right? And finally, it also includes about ecological information, organism surrounding information. So that is the modern taxonomy. So what is taxonomy at the end? The taxonomy is nothing but the group of, or the branch of the science which deals with the classification. We will wind up here the last one. So classification done, taxonomy introduction అయిపోయింది. హైరార్కీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి యార్, దట్ వీ విల్ టేకప్ ఇన్ ద నెక్స్ట్. దానికే ఒకటి ఎగ్జాంపుల్స్ డీటెయిల్గా తీసుకుందాం నాన్న. ఈ పాయింట్స్ వరకు కంప్లీట్ చేస్తాం. జంగల్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, సో విల్ సీ దిస్ నౌ. Another word is there, systematics. Okay, systematics. What is systematic? It is the
advanced than the normal taxonomy, advanced branch of the modern taxonomy. Advancement, as I've told you, nana, new emerging field వచ్చినప్పుడు కొత్త ఐడియాస్ వస్తాయి, కొత్త క్రైటీరియాస్ వస్తాయి, isn't it? Systematic, again it is derived from a Latin word which means systematic ante arrangement. Again linear use, acha, that is different, nana. Look at this, systematic. This is also a important question from the point of a NEET. Systematics lo em present undi? Taxonomy, that means the modern taxonomy, right? Modern taxonomy lo em unnai nana? That is study of internal structure, study of external morphological characters, study of cell structure, C plus D ante developmental, okay, process, and last E, ecological information. Danto patu, what is this? A beautiful point, that is evolutionary. It's a neat point. Evolutionary or phylogenetic relationship. What is it? ఇందులో ఈ టాక్సానమీతో పాటు సిస్టమాటిక్ లో ఏం యాడ్ అయింది ఎక్స్ట్రా? That is phylogenetic relations. Phylogenetic relation. You know what is phylogenetic relation? Evolutionary ante మనం మా ముత్తాతలు ఎవరు, వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, ఓకే, ఆ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, వాళ్ళకి ఏదైనా కనెక్షన్. సి ద సైన్స్ సేస్ దట్ హ్యూమన్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ formed from, or we are come from, or we are the products of apes. Planets of Apes అని మూవీ ఉంది నాన్న, రైట్, బ్యూటిఫుల్ వన్ కదా. ఏప్స్ నుంచి మంకీస్, చింపాంజీస్, మనదంతా ఫ్యామిలీ ఒకటేనంట, అవునా కదా, రైట్? దట్ సైన్స్ సేస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఎవల్యూషన్. ఆ స్టడీనే ఎవల్యూషనరీ స్టడీ అని అంటాం, రైట్? మనం ఎక్కడి నుంచి, వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి, అరే వాళ్ళ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయిరా, అరే మన ఫీచర్స్ ఏమున్నాయి, రైట్? సో దట్ మీన్స్ మనకు వాళ్ళకు సేమ్ యాన్సిస్టర్ ఉంటాయి. ఈ స్టడీనే వి కాల్ ఇట్ as వాట్ నన్నా? ఎవల్యూషనరీ హిస్టరీ. ఈరోజు ప్రతి సైన్స్లో మనం చూసుకోవచ్చు ఎవల్యూషనరీ హిస్టరీ అనేది కూడా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. టుడే వీ నో దట్ వీ ఆర్ ద products, or we are, like, what do you say, we are the same, we have the same ancestors అని మనకు ఎలా తెలుసు? that's because of this evolutionary study. So systematics లో ఏముంటుంది నాన్న? Systematic is a new highly advanced branch, okay, which has taxonomy plus which also deals with evolutionary study. How, who, where, ఎక్కడి నుండి వచ్చాం, right? Right, that study is what we call as evolutionary study. So systematic is a bigger branch than taxonomy, right? And Linnaeus gurinchi oka point undi. Linnaeus used Systema Naturae title for his book. Linnaeus, Carolus Linnaeus, who is known as father of binomial nomenclature. Nomenclature concept evaru icharu? Linnaeus kada. So ee binomial nomenclature concept is given by Linnaeus. Ayana oka book kuda rasaru, Systema Naturae. A systema ane word ikkadi nunchi ochindanta, systemic nunchi, ante systematic nunchi. So I hope it is clear, my dear student. So what we have learned today we have learned about binomial nomenclature, rules, regulation, okay, and today we have learned about the introduction part of the taxonomical hierarchy, and also what is taxonomy, what are conventional taxonomy, what is modern taxonomy, what is systematic. Systematic is the advanced than this taxonomy. It includes what? Evolutionary or phylogenetic relation or history or a study. So is it clear? The students who are attending the class, if it is clear, shall we wind up? Shall we wind up? Once again, a very good evening. Nice to see you all, though I cannot see you, but I can see your chats, okay? So if you write your answers in the chats, inka baga nana inka enthusiasm to ee class munduku ellipotundi, right? Still more energy I'll get, still more energy, because you are the energy, isn't it? The students are the energy, right? Done? Anything else? Okay, chalo. Let's wind up today's class. In the next class, we will complete this chapter. Okay, NCERT lo last oka table undi nana, where human being ante human scientific name plus
housefly, Musca domestica, right? Mango, Mangifera indica, and wheat, Estivum triticum. Okay, so the names and to which categories it belongs to, that we need to discuss. Okay, ma'am, taxonomic categories. Yes, my dear. Taxonomic, yes, Maddie09. Taxonomic categories మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాం నాన్న, రైట్? ఆ దాని గురించే చెప్తున్నా. అది ఇప్పుడు అడావిడిగా చేసేది కాదు. లాస్ట్ క్లాస్ బ్యూటిఫుల్ క్లాస్, దాని ఎగ్జాంపుల్స్, ఆ కేటగిరీస్ ఏంటి అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూసుకుందాం. సో వెయిట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. టిల్ దెన్, టేక్ కేర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఎస్పెషలీ యోర్ హెల్త్, అండ్ ఆల్సో కీప్ రాకింగ్. బాయ్. 354 వ్యూస్ ఇప్పుడే.